Білімнің қайғын аса мәртебелі қонақтар, құрметті оқытушылар, ардақты аталар және біздің студенттер. Бүгін біз білім мен ғылым саласындағы халықаралық ынтымақтастықты тарихындағы айтулы сәттің куәсі болып отырмыз. Cardiff университетінің Қазақстандағы салтанатты ашылуы бұл Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы тығыз әріптестіктің жаңа кезеңі. Ғасырлық тарихында университеттің озық дәстүрлері, заманауи білім беру бағдарламалары және жаһандық деңгейдегі жетістіктер жас ұрпаққа жаңа мүмкіндіктер ашып, мемлекеттер арасында ғылым мен мәдениеттің дамуына серпін беретініне кәміл сенеміз. Cardiff университетінің Қазақстандағы салтанатты ашылуына қош келдіңіздер. Welcome to Grand Opening Cardiff UniversityKazakhstan. It's a true honor to welcome curious mind and ambitious individuals who are ready to take the next big step on their educational journey and shape the future through knowledge. Today is the beginning of new opportunities. With our rich history, cutting-edge academic programs, and global achievements, Cardiff University is proud to be a place where future is shaped and dreams are realized. Welcome and may today inspire confidence and excitement for the path ahead. Cardiff University Ұлыбританияның ең таңдаулы жоғарғы оқу орындарының бірі. Ол Қазақстандағы ашылып жатқан алғашқы ең беделді Russell Group тобының мүшесі. Бұл әлемдік деңгейде мойындалған сапа, озық ғылыми жаңалықтар және білім берудің ең жоғарғы стандарттары сөзсіз. Бүгін міне осы білім ордасы өз тарихындағы алғашқы халықаралық кампусы дәл осында Астанада ашылып отыр. Бұл нағыз айтулы оқиға. Себебі шәкірттеріміз әлемнің үздік профессорлардан тәлім алып, өз елдеріне жүріп, ақжаһандық деңгейдегі білім мен тәжірибе жинақтайды. Бұл қадам Қазақстанның болашағына салынған инвестиция, білімді ұрпаққа ашылған жаңа көкжиек. Cardiff UniversityKazakhstan – это больше, чем университет. Мы являемся единственным филиалом в Казахстане. Престижный Russell Group – объединение 24 ведущих исследовательских университетов Великобритании. Cardiff университет входит в элиту мирового образования. Университет занимает 181 место в общемировом рейтинге, а по ряду направлений входит в первую десятку лучших вузов планеты, подтверждая высокий уровень качества образования и исследований. Cardiff UniversityKazakhstan – это новая страница развития высшего образования нашей страны и прочный мост к мировым возможностям для будущего поколения. Друзья, всех мы рады приветствовать. Давайте еще раз поаплодируем. С праздником вас! Its day isn't just about academic achievements. It's also a symbol of growing partnership between our countries. As with any great new begins, we mark this moment with a ribbon-cutting ceremony, a gesture that opens new horizons, strengthens international ties, and starts a fresh chapter in educational and science. Now, with a great honor, I invite our distinguished guests to step onto the stage to join us in the official ribbon-cutting ceremony, a moment that symbolizes a new beginnings, opportunities, and lasting partnership. Көптен күткен уақиға, құрметті достар. Жаңа дәуірдің есігін ашатын салтанатты лентаны қию рәсіміне құрметті қонақтарымызды сахна төріне ерекше ілтипатпен шақырамыз. Қазақстан Республикасының ғылым және жоғарғы білім министрі Саясат Нұрбек мырза, қошеметтеріңіз. The Minister of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan, Саясат Нұрбек. Cardiff университетінің президенті және вице-канцлері профессор Венди Лардер, қошемет. The President and Vice Chancellor in Cardiff University, Professor Wendy Lander. Cardiff университеті кеңесінің төрағасы Patrick Young. The Chair of the Council of Cardiff University, Patrick Young. Дәл қазір ортамызда маңызды тарихи уақиға.
Және де ортамызда құрметті қонақтарымыз Ваня Викторович мырза, қошеметпен ортаға шақырамыз. Ваня мырза, қош келдіңіздер. Сахна төріне. Мы очень рады, что сегодняшнее мероприятие посещают вот такие вот уважаемые гости. И прямо сейчас мы переходим к церемонии. And our dear guest, British Ambassador Sally Axworthy. Your applause, support, please. Ерекше ілтипатпен. Қымбатты достар, құрметті қонақтар, нағыз маңызды тарихи сәт. Елордамыздың төрінде үлкен маңызды сәт мінекей. Cardiff UniversityKazakhstan. Қош келдіңіздер.
құрметті қонақтар мырзалар, баршаңызды жалғау өтіп, өздеріңіздің ортаңызға жайғасуларыңызды сұраймыз. Сәттілік біз салтанатты ашылу рәсімімізді әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Уважаемые гости, дамы и господа, дорогие студенты, гости, приглашаем всех пройти на зал ваших местах. Уводный ваш программа. Начнем, мы продолжим наши события, наше торжество. По-быстрому. Пожалуйста. Ladies and gentlemen, we try to enjoy welcome to the conference room and a few moments will continue our залға өтіп, өз орындарыңызға жайғасуларыңызды сұраймыз. Сәл сәттен кейін біз мерекелік шарамызды әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Бойынша отырсыздар ма? Буквально через некоторое мгновение мы продолжим наши события. Ladies and gentlemen, a big pride, welcome to our conference room. A few moments we will continue our event. Раз, два, три. Раз. Алсай ма? Прям на пол. Там вот.
При входе есть этот наушник. Құрметті қонақтар, егер аудармашы керек болса, кіреберісте мына жерде арнайы құралдар бар. Уважаемые гости, мы имеем синхронные переводчики у входа, поэтому, если желаете, можете приобрести у входа.
Ladies and gentlemen, take your seats, please. Құрметті қонақтар мырзалар, орындарыңызға жайғасыңыздар. Друзья, присаживайтесь. Рядом с вами.
жоқ общий келіп тұр бұл. Жаңағы ана ұзын қойып тұр ғой кабельше, соны алып келші. Жаңағы қосқан. Бағаны тексергеніміз нормально ғой? Мынаны қостық. Звукты тартып алып кетті. О не? Ол петличный. Оттуда идет, от вас. От вас идет, от вас. От вас, Ярик, от вас мы взяли. Есть работа. Сынан қостыңыз ғой, тартып алып кетті звукты. Звукты тартып алып кетті. Нет, у меня сейчас микрофон отсюда. Общий звук на алып кетті ма, бірден ол жағын қостыңыз ғой. И поэтому содан болды. Выключить его. Все, я выключил. Потому что всегда задал. Құрметті қонақтар мен мырзалар, орындарыңызға жайғасуыңызды сұраймыз. Уважаемые гости, просим присаживаться. Dear ladies and gentlemen, please take your seats.
Good morning, everyone, and a very warm welcome. Thank you for joining us on the opening of Cardiff University, Kazakhstan. I shall now read the poem Education by the former National Poet of Wales, Gwyneth Lewis. Beidio, gwellhad i'w wneud, mynad eisio, parchad weid. About not knowing everything. Helps you welcome some failure, forges an alloy with others' thinking. It's a simple delight in mind and its motions, scintillates but isn't deceptive, admits the joy of institutes, is the open road to everywhere but bigotry. It's the shortest distance between you and me, and if you're lucky, it never ends. Білімнің бәрімен құдылы арқылы жолдауды бірегей сіздерге қошеметтеріңізбен жаңа ортамызда Илон Фостер ағылшын тілі To ask questions about our programs, about how we support students, and how we connect Kazakhstan and Wales and beyond. We encourage direct questions through that event, but if you do want to pose questions to colleagues that are in the room and wearing the Cardiff tag, they will present those questions to you later. It's now my absolute pleasure to invite a friend and colleague whose leadership has been central to building this partnership. Mr. Kwanish Kuchak-Bayev, co-founder, Qualified Education, Public Foundation, and Director of Cardiff University, Kazakhstan, who will share a few words and then introduce us to our guest of honour, Saisat Miller. Kwanish. Құрметті қонақтар, құрметті ағалар, ардақты әріптестер, достар, бүгінгі біз тарихи кезеңде тұрмыз. Cardiff UniversityKazakhstan есімін айбары ашқан күн, жай ғана жаңа оқу орнын бастау емес, бұл идеялардың сенімнің еңбекпен және серіктестікпен бекітілген шынайы шындыққа айналатын символы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз үндеуінің бірінде елімізде әлемнің үздік университеттерінің филиалдарын ашуды ұсынамын. Бірлескен ғылыми іс-шаралар өткізіп, тәжірибе алмасу қажет. Тіл бөлімдерін ашуға байланысты жұмыс қайта жандануы керек. Жасанды интеллект, цифрлық және аэроғарыш өнеркәсібін дамыту ерекше назарға аударуды қажет етеді деген болатын. Бұл үндеу еліміздің ғылымы мен білімі дамуының стратегиялық бағытын айқындап береді. Cardiff UniversityKazakhstan ашылуы осы президент тапсырмасын орындауының айқын көрінісі. Біз британдық әріптестерімізбен бірге бастаған жолымыз дәл осы ұлттық мақсаттармен үндесіп жатыр. Бұл неліктен маңызды? Өйткені қазіргі заман білімді ғана емес, сонымен қатар кең ойлауды,
батыл болуды және идеяларға ашық болуды талап етеді. Cardiff UniversityKazakhstan дәл осындай орын болмақ. Болашақ көшбасшыларды тек еліміз үшін ғана емес, бүкіл өңір үшін дүниеге әкелетін орда. Осы жолда бізбен бірге болған баршаға шексіз алғысымды білдіремін. Бұл бастаманы қолдаған президент әкімшілігі, үкімет, ғылым және жоғары білім министрлігі, Астана әкімшілігі және басқа да мемлекеттік органдар өз тәжірибелерімен, сапа, стандарттармен және дәстүрлермен бөліскен Ұлыбритания Cardiff университеті әріптестеріне үлкен алғысымды білдіремін. Және әрине Қазақстандағы біздің командаға осы жобаны күн сайын ілгерілеткен жандарға. Бірақ ең бастысы сіздер, құрметті студенттер, осы есіктер сіздер үшін ашылуда. Есіңізде болсын, бұл университет сіздер үшін және сіздердің болашақтарыңыз үшін құрылды. Мұнда сіздерге білім беріледі, бірақ одан маңызды сіздер дұрыс сұрақтар қоюды, сыни ойлауды, өз болашақтарыңызды құруды үйренесіздер. Бүгін біз жай ғана университет ашып жатқан жоқпыз. Біз болашаққа есік ашудамыз. Сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Көп рахмет. Құрметті қонақтар, залым, енді біздің іс-шарамыздың шымылдығын ашу мәртебесі Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбекұлына ұсынылады. Ladies and gentlemen, it's now Minister of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan, Sаясат Нұрбек. For attention, please. Қайырлы күн, құрметті достар, қадірлі қонақтарымыз, қайырлы күн. Қадірлі бүгін біздің үлкен стратегиямыздың өте маңызды шарасы, өте маңызды күн біз үшін. Өздеріңізге мәлім, президентіміздің бастамасымен үлкен стратегияны жүзеге асырып келе жатырмыз. Қазақстанда ең мықты шетелдік зерттеуші университеттердің филиалдары ашылып жатыр. Осы 3,5 жылдың ішінде 40-қа жуық шетелдік университет келді Қазақстанға. Соның 5-еуі үлкен кампус ашуға шешім қабылдады. Яғни 2 бірлескен бағдарламалардан тыс, біздің университеттердің негізінде ашылған бағдарламалардан тыс бөлек толыққанды кампус ашуға шешім қабылдады. Branch кампус деген ұғым бар, немесе satellite кампус деген ұғым бар. Яғни біз жер бөліп, енді Cardiff университетінің Қазақстанда үлкен кампус ашылады. Баршамызды астында кітапханаларда бір керемет көріністер бар. Болашақ кампус қалай болады, толыққанды өзінің стадиондарымен, зертханалармен, оқу корпустармен. Сондықтан бұл нені білдіреді? Біріншіден, Қазақстан енді бүкіл біздің үлкен аймағымызға, ұлы Евразия аймағымызға академиялық хаб ретінде өз-өзін солай дамытып келе жатыр. 31,000 шетелдік студент келді биыл Қазақстанға. Біздің жоспарымыз, біздің амбициямыз одан да жоғары. Келесі 3 жылдың ішінде Қазақстанға 150,000 шетелдік студент әкелді. Бұл жерде тағы да 2 маңызды мақсатымыз бар. Екінші мақсат ол біздің жергілікті өңірлік мемлекеттік университеттерімізді зерттеуші форматқа көшіру. Мына карталарды ақырындап сіздерге қазір береміз. Сол 40 серіктестіктің ішінде көбісі өңірлерде. Әр өңірде қазір Қазақстанның әр өңірінде өзінің мықты, өте жоғары деңгейлі шетелдік филиал ашылды. Мысалы, Ақтөбеде Keynote, бұл Шотландияның ең мықты зерттеуші университеттердің бірі, Жұбанов университеті негізінде.
Петропавлда, солтүстік Қазақстанда Аризона университеті. Аризона Стейт екінші университет, Аризона штатынан Шымкентте Ауызов университеті. Талдықорғанда Жетісу университетінің негізінде Политехнико де Марк, Италияның мықты агротехника колледжі. Әр серіктестікпен біз 10 жылдық жоспар жасадық, келісімшартқа қол қойдық. Енді ол серіктес біздің жергілікті университетті шетелдік стандарттарға сай зерттеуші университетке айналдыруға міндеттеме алды. Мысалы, Ақтөбеде қазір Жұбанов университетінің 30-ға жуық біздің әріптесіміз Эдинбург қаласында тағылымдамадан өтіп жатыр. Қайтып келгенде олар Жұбанов университетті келесі 10 жылда мықты зерттеуші университетке айналдырмақ. Үшінші үлкен мақсатымыз, құрметті достар, құрметті әріптестер, ол технологиялар трансфері. Қазіргі таңда біздің жергілікті университеттеріміз сол шетелдік партнерлармен бірігіп ғылыми жобалар бастап жатыр. Мысалы, Аризона университетімен бірігіп біздің Қозыбаев университетінің ғалымдары күкірттен жаңа полимерларды шығару жобасын қолға алды. 11 біріккен патенттері шықты 2 жылдың ішінде. Қазір премьер-министріміздің қолдауымен, Қазмұнайгаз ұлттық компанияның қолдауымен келесі жылы үлкен жол басталады. Бізде миллиондаған жиналып қалған күкірт, сол күкірттен енді полимерлер жасаймыз, линзалар жасаймыз, қызық, өте жоғары құнды материалдар шығады. Жалпы осы 40 филиалдарға 3000-ға жуық гранттар берілді. Яғни біздің Қазақстанның азаматтары бұл филиалдарда тегін оқиды. Бұл да өте маңызды. Неліктен біздің ең дарынды балаларымызды біз жоғалтып жатырмыз. Өкінішке орай. Олар ең мықты университеттерге, шетелге барады. Дарынды. Қазіргі таңда үлкен, былай қарасаңыз, дарындарға, таланттарға соғыс, бәсеке басталды. Ең мықты университеттер өздеріне ең мықты студенттерді тартып жатыр. ақш-та мысалы қазір Трамп мырза, президент мынандай бір бастаманы, мынандай ұсыныс енгізіп жатыр. Ең мықты ақш-тың университеттерінің бітірген түлектері автоматты түрде виза емес, грин картаны алуға мүмкіндік беріп жатыр. Сондықтан мынандай бір қызық сіздерге статистика. Cardiff университеті міне биыл бастап жатырмыз. Ең мықты ОБТ балдарының 10-қа кірген балаларды Cardiff университеті таңдады биыл. 139, 137, 134, 136 балдармен. Биыл Қазақстанда IELTS тапсырған 10 баламыз 9.0 ең максималды балды алды. Соның 9-ы Cardiff университетін таңдап отыр. Былай қарасаңыз, бұл балалар қайда кететін балалар? Шетелге кететін балалар. 9.0 IELTS ең максималды балмен. Бірақ енді осы желі арқылы, шетелдік ең мықты университеттердің желісі арқылы біз ақырындап бәрін болмаса да әйтеуір бір бөлігін Қазақстанда қалдыруға мүмкіндігіміз бар. Оның үстіне, құрметті достар, бұл стратегияның да бір ұлттық қауіпсіздікке де тікелей қатысы бар. 150 мың шетелдік азаматтарды біз әкелсек Қазақстанға, былай қарасаңыз, бұл жұмсақ күш. Олар Қазақстанды біледі, Қазақстанды таниды, достас болады. Енді кім біледі, үйленетін шығар, біз өздерінің тағдырын табатын шығар осы жерде. Үлкен стартаптар бастайды. Қазіргі таңда мысалы біз былтыр Пәкістанда тұңғыш Қазақстан түлектер қауымдастығын құрдық. Мұхаммед Иқбал Чодри деген Аль-Фараби университетінің түлегі, докторантураны бітірген, сол кісі төраға болып сайланды. Сондықтан ақырындап біз президентіміздің үлкен стратегиясы, дипломатиялық стратегия, достық стратегиясы, ынтымақтастық стратегиясын. Мен таңертең осы 3 сағат бұрын Қытайдан келдік біз. Президентіміздің жанымызда болып, үлкен өздеріңіз көргендей тарихи Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті өтті. Қазіргі таңда үлкен өзгерістер болып жатыр дүние жүзінде. Сондықтан бұл біздің жұмысымыз, бірлескен ортақ жұмысымыз. Бұл президентке де үлкен көмек. Президентімізге қазіргі таңда академиялық дипломатия деген ұғым шығып жатыр. Яғни осындай нақты көпірлер арқасында, платформалар арқасында бүгін бізбен жаңадан тағайындалған
Ұлыбританияның елшісі де Сәлем мырза қатысып отыр. Қош келдіңіз. Үлкен рахмет келгеніңізге. Сіздің әріптесіңіз Кәти Лич өте жақсы көмектесті. Бізге де жалпы Қазақстан, Ұлыбритания арасындағы нақты қарым-қатынастарды нығайтуға үлкен досымыз. Сіз де біздің үлкен досымыз болады деген ешқандай күмәніміз жоқ. Сондықтан көрдіңіз бе енді екі жақты қарым-қатынастарға да нақты көмектеседі. Біз сол карталарды таратқанда көресіздер, Қытайдың ең мықты университеттері, Ресейдің ең мықты университеттері, Ұлыбританияның, Кореяның, Францияның, Германияның, Италиядан, ақш-тың бәрі тепе-теңдік, бәрі бір-біріне көмектеседі. Бұл да біздің үлкен үмітіміз. Бір күні Қазақстан осы үлкен аймақ үшін үлкен академиялық ғылыми зерттеу хабына айналады деген сондай үмітіміз бар. Сол үмітке біз бәріміз жасап жатырмыз, қызмет етіп келе жатырмыз. Уважаемые друзья, у нас есть мечта. Как говорил один великий человек, I have a dream, да, we have a dream. У нас есть большая мечта Казахстан превратить в большой академический хаб. У нас логика нашей географии такая. Мы стоим посередине большого континента, большой Евразии. Мы самая большая страна без выхода к морю, landlocked country. Мы страна, которая является вот таким хабом транзитным, естественным транзитным хабом. В большой стратегии один пояс, один путь китайской стратегии. Казахстан китайские эксперты называют buckle of the hub, пряжка ремня. Мы прямо вот стягиваем, мы являемся коннектором этих больших торговых путей. Поэтому помимо торговой дипломатии, помимо транзитной дипломатии, помимо той большой работы, которую сейчас наш президент ведет, буквально вот 3 часа назад я прилетел в Китае, вы знаете, был такой большой исторический саммит, ШОС, 4 дня, глава государства 5 даже дней, он еще там находится, в Китайской Народной Республике, огромное количество встреч, огромное количество договоров, 15 миллиардов долларов подписано соглашений, беспрецедентное. И вот в эту логику мы тоже встраиваемся, как наша отрасль, как отрасль высшего образования. 40 партнерств за эти 3,5 года, самые сильные университеты. Мы взяли для себя очень высокую планку, где-то топ-500 мирового рейтинга. Вот вы видите и Кардифский университет, топ-200, топ-100. У нас есть КАИСТ. В следующем году большой кампус будем открывать. Korean Advanced Institute of Science and Technology. Это 53-е место в мировом рейтинге. Это и корейские университеты, китайские университеты, американские университеты, французские, итальянские, немецкие, турецкий ГАЗИ. Вот у нас в Чимкенте на базе Чимкентского педуниверситета открывается в следующем году. Задача создать возможность для всех студентов нашего большого макрорегиона получить самое лучшее образование. 3 силы сейчас помогают нам в реализации этого видения. Первое – в традиционных центрах академической мобильности в Северной Америке, в Европе, в Австралии, в Великобритании сейчас сложные времена для высшего образования. Миграционная политика ужесточается. Не так много студентов могут получить визы. Высшее образование находится в таком не очень хорошем положении. Второе – демография. В нашем регионе демография взорвалась, уважаемые друзья. 52 миллиона в Южной Корее населения, всего лишь 250 тысяч детей рождается. У нас 500 000, Узбекистан 1 миллион, Пакистан 5 миллионов, Индия 36 миллионов детей ежегодно. Весь Казахстан, 1,5 Казахстана рождается в Индии за год. То, что у нас рождается детей за год, в Индии рождается за 2 недели. То, что рождается детей за год в Южной Корее, в Индии рождается за 6,5 дней. 60 тысяч детей ежесуточно. Третья большая сила, которая нас двигает, это то, что сейчас Казахстан выстроил просто очень хорошие отношения со всеми. Мы вот такой, вы знаете, как такой остров стабильности вот больших геополитических процессов, которые проходят. Все видят, все наблюдают авторитет нашего президента. Вчера я сам своими глазами видел, вот когда ШОС, лидеры, по левую руку, по правую руку, там российский президент, сразу же рядом с Си Цзиньпинем наш президент, особое уважение. Только 2 президента из 19 имели возможность провести двухсторонние переговоры. Это наш президент и Российской Федерации. Вот в первый день мы участвовали, мастерские Лубани мы открыли, вы в новостях видели, наверное. Поэтому
момент очень-очень хороший. Поэтому вот очень быстро этот хаб развивается. Вторая большая задача – трансформировать наши региональные, государственные и частные университеты в международные исследовательские университеты. И с каждым из этих партнеров мы договариваемся. К примеру, Жубанов университет в Ахтубе и Хэриот Уотт, у нас с ними отдельное соглашение. Хэриот Уотт фактически поможет Жубанов университету через 10 лет стать вот исследовательским университетом. Сейчас 30 наших коллег проходит специальное обучение в Эдинбурге, и это будет команда трансформации, которая начнет вот потихоньку наши университеты трансформировать. У нас хорошие университеты. Кто бы что ни говорил, у нас хорошие университеты. Но нам нужно сделать очень большое усилие, чтобы они стали исследовательскими, чтобы из этой педагогической своей матрицы они вышли в исследовательский формат. Мы очень сильно им сейчас в этом помогаем. И третья задача, еще, возможно, более важная, это трансфер технологий. Вот здесь, в Cardiff университете, мы запускаем 4 программы на первом этапе. Это Computer Science, компьютерная инженерия. И вот Гейвин Шаддик, сегодня вот отдельно о нем мы будем много говорить, один из ведущих специалистов в сфере искусственного интеллекта Великобритании. Он возглавлял знаменитый институт Тьюринга. И для нас огромная удача, что такой сильный специалист лично запускает программу по Computer Science здесь, в Cardiff, Казахстан. И все ребята, кто поступил в Cardiff, Казахстан, я вот прям завидую вам, потому что вы получите самое сильное образование. В январе следующего года мы запускаем уже магистратуру по искусственному интеллекту и Data Science, Masters in AI and Data Science. И отдельная программа будет по повышению квалификации. Любой человек без даже специфических знаний может пройти здесь обучение и понять, как работает искусственный интеллект. Порядка 2500 ежегодно мы планируем на базе Cardiff, Казахстан обучать. Вот сейчас Жаслан Мадиев, мой коллега, министр цифрового развития, специально приехал, чтобы познакомиться с Гевином. И мы Гевина приглашаем в октябре на заседание Совета при президенте нашем, Национального совета по искусственному интеллекту, чтобы он там выступил, рассказал про эту программу. Еще один важный этап – это утечка мозгов. Я один раз пошутил, мне вот ругают все время в правительстве: вот, brain drain, утечка мозгов, господин министр. Я говорю, радоваться надо. Так а чему радоваться? Мозги-то, значит, есть, если есть чему утекать. Мозги у нас хорошие. И вот смотрите, простая статистика. Топ-10 ребят, которые самые высшие баллы по ЕНТ получили в этом году, 139, 137, 136 баллов, они все выбрали Кардифский университет. В этом году 10 наших граждан получили максимальный балл по IELTS. 9.0. Из них 9 выбрали Кардифский университет в Казахстане. То есть это... О чем это говорит? Это говорит о том, что мы создаем платформы, которые какую-то часть наших лучших студентов будут здесь оставлять, накапливать. Мы будем дальше с ними работать, науку продвигать. Вот Назарбаев университет, как бы мы ни ругали, он свою задачу выполняет. И ученые молодые сейчас там хорошие растут. 300 вообще ученых приехало последние несколько лет в Назарбаев университет. Это и наши соотечественники, которые в 90-е годы уехали. Поэтому очень важно сейчас нам вот эту сеть на ноги поставить, развить, поддержать. 300 грантов мы выделять будем ежегодно Кардифскому университету, поэтому еще одна хорошая новость. Граждане Казахстана образование в этих лучших центрах могут получать бесплатно за счет... Это наша инвестиция в будущее, это наше обязательство. Борода, again. So I was telling, apologies for taking up so much time, but it is really important to understand, to give you a wider and broader picture. The Cardiff University, Kazakhstan is one of the most significant milestones in our strategy. So we had a dream, we had a vision to establish Kazakhstan as academic and research hub for this wider region called Greater Eurasia. The moment is right. We had this window of opportunity, we jumped on it, we captured it, and it's gaining a lot of momentum, much more momentum than we hoped for. In just 3.5 years, we were able to attract and invite 40 solid research-intensive universities to Kazakhstan. We aimed really high. We set up our bar very high, top 500 of global rankings. And we made it. So out of
40 of these partnerships, 5 universities like Cardiff decided to open up to have full presence in the region, to have big campus. Now there's branch campus. Coventry, I see colleagues from Coventry, Kazakhstan. They were the pathfinders. We had DMU, De Montfort University in Almaty, Wusong, one of the private Korean universities, is now opening similar branch campus in Turkestan in just a few days. And we have KAIST, Korean Advanced Institute of Science and Technology. I have to travel again, on the road again, next Monday to go to Seoul to meet the new ministers. They have complete reshuffle of the government, a new minister of higher education. And there's a funny moment. The president of KAIST now asks me to support his, because the national universities in Korea, they appointed by the president. So they have the new president, new member of the government, new parliament. He says, can you put a word for me so that I stay in my position? So I will be actually asking the new Minister of Higher Education of Korea to make sure that the president of KAIST, the current president of KAIST, stays in his position. So he's like, can you please, just support me? So we're kind of interfering with HR policy of foreign countries at the moment. So the moment is right. 3 big forces are now shaping and helping and supporting this vision, this bold vision of Kazakhstan. 1, traditional, conventional academic mobility centers, North America, UK, Australia, European countries. They're tight migration, so, conservatives are in power. It's their politics, we cannot comment. Not really good times for higher education and in traditional academic mobility centers. So we approached, when we first approached, Patrick, if you remember, explained, I said, well, if you can't recruit many students from this region, from Greater Eurasia region, come to the region with full support of our government. The land will be given for free, we'll provide full government support, we will issue government decrees for every single partner, and we have created a very unique solution, quite interesting solution. Every partner, so now Cardiff, congratulations, you're a full-fledged member of our Strategic Partners Council. We've created a council where we make all decisions regarding this academic hub collectively. It's a joint decision-making platform. Ministers, they come and go. We come with expiry dates, unfortunately. Frameworks, regulatory laws, they change all the time. Governments are black boxes. So we made sure every partner's voice is heard and counted. You have a full voting power. We vote. The very first Strategic Partners Forum was last year in October. So you're cordially invited, your embassies, your excellencies. On 31st of October, we have the 2nd council meeting. This time, it will be with our president. So our president now will be attending the Strategic Partners Forum. So you're all welcome. We'll make very important decisions. The very first decision we had last year was on admission policy. Do we do it centralized? Do we do it decentralized? And everybody voted it'll be decentralized, so every university makes their own admissions. We do not interfere, which is makes my job a lot easier. We have this phone diplomacy. Everybody calls me minister. I have a nephew, excellent young man, brilliant. I said, well, I'm so happy for you, but you have to call Edinburgh. You have to call England. You have to call Coventry. I can't do nothing. It's their call. It's your admissions. We do respect our partners. We do think we've found a very good solution for sustainability of these academic hub. So congratulations. Welcome to Kazakhstan. This time officially, it is happening. We are in this together. You have my full support, you have government's full support, and President will express his next grand step in his vision on 31st of October during our Strategic Partners Council. So good luck, Godspeed, thank you so much, and welcome to Kazakhstan. Рахмет, министр Мурза. Рахмет. Сегодня в сердце нашей столицы мы стали свидетелями новой вехи в истории международного сотрудничества. Торжественное открытие Cardiff UniversityKazakhstan в Астане. Этот университет с мировым именем и символ качественного образования, науки и культурного обмена. Его присутствие в Казахстане – это вклад в будущее молодежи, возможность для новых знаний, исследований и международного партнерства.
Дәл қазір сахнада Ұлы Британияның Қазақстандағы елшісі Сали Аксуорси. Қошеметтеріңіз даямаңыздар. His Majesty's British Ambassador to Kazakhstan, Sali Aksuorsi. You're welcome. Hürmetli hanımlar, men mırzalar, siyasat mırza, salamet sistemi. It's a great honor today to join you at the opening of Cardiff University here in Astana. I have been ambassador in Kazakhstan for 1 week, and it's a delight to do this so early in my time here. This event is a milestone for the university. As you've heard, it's the first foreign campus, I think, for Cardiff, but it's also a great milestone in the relationship between the United Kingdom and Kazakhstan. So for the last more than 30 years, the UK and Kazakhstan have been building a strong relationship based on mutual respect and shared ambitions. And education has always been at the heart of that relationship. From the earliest days of Kazakhstan's independence, the UK has been working with Kazakhstan on its journey of reform and modernization. Today, with the opening of Cardiff University in Astana, we are deepening those ties and creating new opportunities for the future. As you've been hearing, Cardiff is one of the UK's leading universities, a member of the prestigious Russell Group, a centre for world-class teaching, innovative research, and strong links to business. I particularly appreciate the fact that when Cardiff's predecessor opened its doors in the 19th century, it was one of the first universities in the UK to admit women. Today, it's a top research university, beloved of its students, with its friendly and fun atmosphere, as my children's friends are always telling me. I trust that Cardiff in Kazakhstan will bring all these advantages to this city. We in the UK deeply admire how the leadership of Kazakhstan and your presidents have placed education at the heart of your development strategy. I think the Bolashak scholarship program is the envy of the world, and we acknowledge the generosity of the Kazakh government in giving so many scholarships to the new university here in Astana, to Cardiff. We really admire your ambition to raise standards, to internationalize education, and to prepare young people for the demands of the global economy, not least in your focus on English language learning and on AI, on artificial intelligence. Cardiff University's presence in Astana directly supports this vision. The United Kingdom is proud to be a global leader in education. As you know, we've got some of the highest ranked universities in the world in the UK, Cardiff among them. We see Cardiff University as embodying the values of British education, and we look forward to them bringing our university traditions to Kazakhstan, and also perhaps learning from some of your traditions. The benefits of this opening extend well beyond the classroom. The campus will promote collaboration between British and Kazakh researchers. It will strengthen links between businesses, and it will open new horizons for young people who want to work and study globally while contributing to the development of their country. The university is really a bridge between our nations, built on knowledge, trust, and a shared commitment to the future. So I would like to congratulate Cardiff University, the government of Kazakhstan, and all those who work so hard to make this vision a reality. Together, we are shaping a partnership that will empower students, strengthen societies, and build prosperity, we hope, for years to come. Көп рахмет. University stands and bridges links past and future, east and west, tradition and innovation.
Through them, nations share ideas, inspire discoveries, and prepare the next generation of leaders. And now, to continue this symbolic journey of knowledge and cooperation, it is my great honor to invite the stage the President and Vice Chancellor of Cardiff University, Professor Wenli Lanner. Cardiff университетінің президенті және вице-канцлері Виндер Ланнер, профессор. Well, good morning, Croeso, Kosh Keldanez, Dobro Pojhalvnat. Welcome in all the languages that are in this room. It's actually difficult for me to find the words to express just how delighted, how proud I am to be standing here today at the official opening of Cardiff University, Kazakhstan. As you've heard, we will be the first Russell Group University to establish a campus in this wonderful country. This project has been nothing short of remarkable. In less than a year, with extraordinary dedication and collaboration, we've built something that many thought were impossible. Today, over 300 students are already enrolled in Cardiff University, Kazakhstan, a resounding success and a clear sign of the exciting journey we have ahead of us. I want to acknowledge those whose vision and commitment, who made all of this possible, brought us here to this day, our opening. Minister Siyasat Norbek, your energy, your passion, your steadfast belief in the transformative power of education, you have inspired us all. The Minister first came to Cardiff in August just last year to share the vision that he shared with you again this morning, his vision of Kazakhstan as a global education hub. It's his vision that has brought us all here today. We are truly grateful for your inspiration, your guidance, your friendship, and your unwavering support. Her Excellency Ambassador Kathy Leach and the UK Embassy were a constant support of advice and encouragement during the crucial early stages of this project. The support of the Embassy at such a pivotal time was invaluable, and we will always be grateful. It's a great pleasure to welcome Her Excellency Mrs. Sally Axworthy, the new British Ambassador to Kazakhstan, and we look forward to continuing our journey with you, taking those next steps together. Again, thank you so much to you and your colleagues for your support and help. And of course, our partners and indeed our friends at QCF, Kwanash, Yerbol, Yerkin, along with the whole QCF team. Your commitment to the future of Kazakhstan, your dedication, your hard work, you have been tireless. We have a shared dream, and together that shared dream is now becoming a reality. The team who have worked so hard to make Cardiff University, Kazakhstan happen here in Astana. People here on the ground, my colleagues back in Cardiff, people who have worked day and night to ensure that we could achieve this venture in record time. People told us it couldn't be done. It has been done. We've shown what can happen when determination, when collaboration,
when commitment come together to deliver something that really is very special. This partnership is, of course, so much more than just the wonderful building that we are in today and the new campus that we will inhabit in the future. This partnership is indeed a bridge between two nations. Wales and Kazakhstan may be geographically distant, but we share many things. We share a spirit of resilience. We share a love of language and culture. We share a deep commitment to the transformative power of education. And tomorrow, of course, our two nations will meet on the football field of the World Cup qualifying match. We expect it to be a spirited game, played with the same passion and mutual respect that has characterised our partnership here, and of course in that context, good luck to both the teams. And then finally to our students, and I am particularly delighted that some of our students have been able to be with us today. You are the beating heart of this university. You represent our future, not just the future of this collaboration, but the future of Kazakhstan, and in due course, as we begin to share across Kazakhstan and Wales, you will also contribute to the future of Wales. It's for you that we have built Cardiff University, Kazakhstan. As we heard from Kwanish earlier on, we want to support your ambitions, we want to nurture your talents, we want to see you flourish as part of what I'm sure is going to become an extraordinary community. So today is genuinely a historic day. It marks the beginning of a new chapter. Today we are going to create an institution that together will deliver not just world-class education, not just world-class research, but will strengthen the ties between Wales, the United Kingdom, and Kazakhstan for generations to come. My favourite Welsh word is llongyfarchiadau. Llongyfarchiadau in Welsh means congratulations. Llongyfarchiadau, congratulations to everyone who's played a part in this extraordinary achievement that we're celebrating here today. Now, I am going to invite Leila Najasada to say a few words on behalf of our friend Lord German. Lord German very kindly brokered the initial introduction between Cardiff University and Minister Nurbeck, and he wanted to send his greetings to us here this morning. So, Leila. Thank you, Professor. Thank you for your wishes. Кардиф университетінің тарихи шешімін қабылдауға себепкер болған Ұлыбритания Пэр Уэльстің лордтар палатасындағы өкілі лорд Майкл Джорманның құттықтау сөзін жеткізу үшін сахнаға Оксфорд бір сөз Initiative өкілі Лейла Начазаны шақырамыз. Қошеметпен қарсы алыңыздар. Hayırlı gün, hürmetli konaklar, hayırlı gün, hürmetli Minister Mirza. Dear ladies and gentlemen, it's a great honor to be here. My name is Leila Najafzada, and I represent an organization where I work with Honorable Lord Mike German. It was a great honor from the very beginning to work with Minister Nurbeck and Mr. Kwanish Kuchikbayev in this venture, and which became a very successful project. And as you can tell already, after meeting Minister Nurbeck, I don't think any project could fail. It's impossible. I think anyone who had any doubts at all after speaking to him or hearing him speak several minutes later will be convinced that the project is going to be a success. So without further ado, I would like to read out a special message sent from Michael German, and here it is.
This is a very special day, both for Cardiff University and the people of Kazakhstan and beyond. The amazing vision of the Kazakh government, and in particular of your Minister of Science and Higher Education, Mr. Sayasat Nurbek, in taking a giant step forward today as the doors of the Russell Group University, Cardiff University, are formally opened. Kazakhstan is so well placed geographically to act as a major world hub for higher education and to develop the ideas, skills, and progress which comes from quality education at the highest possible levels. The mechanism for developing this truly exceptional idea is unique in its offering. As well as providing political and financial support from the government, it has enlisted the support of the private and philanthropic sector in the country. I pay respect to the charitable trust, QCF, and its chair, Mr. Kwanish Kuchikbayev, who also made this project a reality. As the university of our capital city of Wales, Cardiff University has a proud record of providing high-skilled education. I am proud that this is now a record which is to be shared with Kazakhstan. By way of example, when I was interviewed for a television program in Astana, both the interviewer and the producer had heard of the tremendous reputation of Cardiff University School of Journalism. This is a school which has produced some of the finest journalists in our land. And I should know, having been on the receiving end of their probing and sometimes difficult to answer questions. So as you take this giant step forward today, you have my very best wishes. I am deeply sorry that I cannot be with you, as I'm dealing with a new and difficult piece of law in our parliament this week. But from a distance, I congratulate everyone in both Kazakhstan and Cardiff who has helped to undertake such a momentous task in such a relatively short period of time. Well done to you all. Michael, the Lord German, OBE, House of Lords, Palace of Westminster, London. Thank you very much. Kutlu olsun. The good life is one inspired by love and guided by knowledge, stated Bertrand Russell. For centuries, education and science have been the force that bring nations closer. The friendship between nations is not only a story of culture and history. It is a story of people united by their pursuit of knowledge and progress. Позвольте, друзья, успешно отмечу один из важных фактов. 95% выпускников Cardiff University успешно востребованы в мировом рынке труда. Занимают ключевые позиции в компаниях и играют значимые роли в обществе. И сегодня у нас есть прекрасная возможность услышать взгляд человека, который прошел этот путь лично. Я приглашаю на сцену Арайлым Мэджид, нашу выпускницу Cardiff University, которая поделится своим опытом, знанием и студенческим взглядом на обучение в этом университете. Поаплодируйте. Да. Добро пожаловать. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, Cardiff университетінің қадірлі өкілдері, ардақты әріптестер, ата-аналар және жаңа түскен студенттер. Бүгін біз баршамыз үшін ерекше қуанышты әрі тарихи сәттің куәсі болып отырмыз. Баршаңызды осы бүгінгі Астанадағы кампустың ашылуы Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы білім саласының серіктесінің жаңа белесін көрсетіп қана қоймай, қос елді жалғайтын бұл көпірдің нығая түсуіне бұл кепіл болмақ. Бұл күн мен үшін ерекше қымбат. Cardiff университеті түлегі ретінде дәл осы жерде алғашқы шетелдік Cardiff университетінің филиалының ашылу рәсімінде сөз сөйлеу бұл мен үшін үлкен мәртебе. Әсіресе алғашқы кампус дәл Қазақстанда ашылуы үлкен мақтаныш әрі жүрекке тиетін бұл тарихи сәт деп айтсақ болады. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, шынайы алғысымды ең алдымен Cardiff университетіне рахмет айтқым келеді. Біздің елімізге деген сенімі үшін алғашқы шетелдік кампусты Қазақстанда ашуына, Қазақстан мемлекетінің таңдағына мен өз ризашылығымды білдіремін. Сондай-ақ осы маңызды жүзені асыруға қолдау көрсеткен Қазақстан Республикасының үкіметіне және ғылым мен жоғарғы білім министрлігіне алғысымыз шексіз.
Сондай-ақ осы кампустың ашылуына өлшеусіз үлес қосқан Qualified Center of Education қоғам қорының ұжымына алғысымды білдіремін. Мен үшін Ұлыбританияда бұл оқу, бұл бала кездегі арман еді. Бұл тек қана менің ғана арманым емес, көптеген Қазақстандағы және басқа да мемлекеттерде оқыған жастардың арманы деп айтсам болады. Сол арманның орындалып Cardiff университетіне түсу өмірдегі ең алғашқы үлкен жетістіктердің бірі болды деп айтсам болады. 2013 жылы мен болашақ бағдарламасы арқылы Cardiff университетіне оқуға түсіп, сол жерде мемлекеттің қолдауымен университетті сапалы білімі маған жаңа көкжиектерді ашты. Және жеке бір тарихи сәтті атап өткім келеді. Сол стипендияның иегері болған кезде болашақ халықаралық стипендиясының президенті Саясат Нұрбек мырза болған. Сізге көп-көп рахмет. Бүгінгі айтулы сәт сол кезеңмен ерекше байланысты және ерекше мәнге ие болып отыр мен үшін. Және Cardiff университеті менің кәсіби және тұлғалық қалыптасуыма ерекше ықпал еткен орын деп айтсам болады. Соған үлес қосқан университеттің профессорлық, оқытушылық құрамының мықтылығын атап өткім келеді. Профессорлардың көпшілігі халықаралық зерттеу жобаларына қатысып, жаһандық ғылыми қауымдастықты танымал. Олардың тәжірибесі мен ғылыми әлеуетті студенттерге сапалы білім ғана емес, шабыт пен бағдар береді. Жаңа кампуста дәл осындай жоғарғы деңгейдегі академикалық ортаның қалыптасуына мен сенімдімін. Және бүгін өздеріңіз атап өткендей, Дэвид мырза, яғни бізде Қазақстанда келген ең мықты профессорлардың бірі мінекей өздеріңізге аян. Белгілі. Cardiff University has played a pivotal role in shaping both my professional and personal development. As a scholarship recipient, I gained not only academic knowledge, but also practical skills through Cardiff's leadership, communication, and the personal development trainings. The university's strong global reputation and emphasis on analytical thinking have been instrumental in my success in implementing international development projects funded by European Union and the US Department of State. My time at Cardiff laid a solid foundation for learning, solid foundation in my career within the United Nations system. Cardiff University multicultural learning environment enhanced my adaptability and the cross-cultural communication skills, which I continue to apply in programs across Central Asia, also in the world and also in Kazakhstan. And I am confident that the new campus will set a new standard for education, science, and professional development for young people in Kazakhstan, and not only in Kazakhstan, for Central Asia as well. I wish the new Kazakhstan campus every success. May it become a true center of inspiration and learning, helping students take a step closer to realizing their dreams. May it also develop knowledgeable and skilled professionals who will proudly represent our country on the global stage. Congratulations on this historical opening. Thank you. Көп рахмет. Рахмет сізге. Рахмет. Настоящее сердце университета – это студенты. Здесь они не только учатся, но и обретают уверенность в том, что их голос имеет значение благодаря союзу студентов. Any university is strengthened by its students. Here, they not only learn, but also gain confidence, knowledge that their voice matters. Thanks to the student union. Madison Hutchison, студент одақтың бұрынғы президенті. Қошеметпен қарсы алайық. Madison Hutchison, former president of the Students' Union. Good afternoon. My name is Madison Hutchinson, and I'm delighted to begin my new role as Student Experience Advisor. It's an absolute privilege to be here in Kazakhstan as we celebrate the launch of a new and exciting chapter, one that places students at the heart of everything we do. In this role, my mission is to support students in discovering their community, growing in confidence, and developing into future leaders. Leaders who will not only thrive academically, but who will be ready to take on any challenges far beyond the classroom. A key part of that journey is connection. I'll be working closely with the students to help them form societies, sports clubs, and interest groups, spaces where they can meet others
who share their passions, values, and ambitions. These communities are where friendships are formed, skills are sharpened, and students learn what it means to be part of something great. Before stepping into this role, I had the honour of serving as Cardiff Students' Union President, representing our vibrant student body. That experience taught me the power of student voice and the importance of creating spaces where students feel heard, valued, and empowered. Time and time again, I saw how students flourish when they are given the opportunity to lead, to organise, and to shape their own experience. My own story is a testament to that. I had a very fulfilling student journey at Cardiff University. So fulfilling that I ended up staying for an extra 2 years, and I can honestly say I felt so welcome, supported, and encouraged every step of the way. That's the experience we now want to help deliver for every student who joins us here in Cardiff University, Kazakhstan. And we won't do this alone. Student feedback will remain at the heart of our approach. Cardiff University listens to its students, and here in Kazakhstan, that commitment will be just as strong. By learning from their perspectives and experiences, we can build a community where every student feels they truly belong. I'm very excited to meet the first students who will join us here in Cardiff University, Kazakhstan. They will not just be becoming part of Cardiff University, they're becoming the founders of a new student community. They will set the tone for a diverse, welcoming, and supportive environment that future generations will look up to and be grateful for. And I can't wait to see it get started. Thank you very much. Құрметті достар, құрметті қонақтар, бүгінгі іс-шараның жабылу